how to give compression for an infant, how to start a CPR. So you can see that if the person is the first rescuer or only one rescuer, how she can give CPR here. So I am Pavitra Chapagan from BSc Nursing first sem. As first aid module session was going on in Sarvodaya College of Nursing, so I would like to give some feedback on it. First of all, I would like to tell something about content quality. Accurate and up-to-date information was given by the teachers. All the essential topic of first aid was also covered, and the explanation, the way teacher were giving the explanation, everything was very clear and understandable. So talking about practical application, the teacher gave the very good demonstration. They try to maintain the realistic scenario, which helps to build the confidence while doing the emergency situation, while handling the person in the emergency situation. I would like to thank everyone for their hard work. Hi, I am Aishwarya from first sem. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മൊഡ്യൂൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും തിയറി ആയിട്ടും ഇവിടെ കുറേ സർവോദയയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡ്രൗണിങ്ങും ഹാങ്ങിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡാണെന്ന് പ്രാക്ടിക്കലിയും തിയറിയും ആയിട്ട് കുറേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സ്റ്റിമുലേഷൻ ലാബിലും അങ്ങനെ 8 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. താങ്ക് യു. Hi, I am Sana Jain. I am from first sem. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മൊഡ്യൂൾ നടക്കുകയാണ്. നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തിയറി ക്ലാസ്സസ് ആയാലും പ്രാക്ടിക്കലായാലും നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കണ്ടന്റും കവർ ചെയ്ത് നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. Hello everyone, I am Samiksha Bandari from first sem BSc Nursing. As we all can know, here in Sarvodaya College of Nursing, first aid module is going on. It is a 4-day session where we are learning how we can preserve life, why first aid is necessary, and what is the first aid. And we are learning about how to deal with a situation like drowning, strangulation and hanging, how can we control the hemorrhage, and also we learned about how can we control injury, how to deal with the injuries, wounds, fracture. And also the session was very effective and teacher helped us to how we can manage the different types of critical situation and condition. Thank you.